Naam, ni siku ya pili ya kutekeleza amri ya kutotoka nje. Natumai hapo ulipo umetulia tuli. Kwa taarifa za utendeti za NTV jioni, karibu, lakini kwanza tupate vipasho. We have received confirmation of 7 people who have tested positive for the coronavirus disease. Nairobi ni eneo hatari zaidi kuhusu homa ya corona, huku ikisemekana kila mtaa una kisa cha maambukizi. Polisi washtumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi katika kutekeleza amri ya kutotoka nje usiku. Familia moja ya Kajiado ilazimishwa kujitenga baada ya majirani kulalamika. Na mafuriko katika vijiji 6 Budalangi yalazimisha wenyeji kutoka nje usiku. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Jen Ngoiri. Na mtazamaji, basi karibu kwa taarifa kamili za NTV jioni. Natumai kwamba umeshinda salama salmin. Katika lugha ishara tuko naye Flora Atieno. Idadi ya waliothibitishwa kuwa na virusi vya corona imefika 38. Hii ni baada ya tangazo la leo kuwa watu 7 zaidi wamethibitishwa kuwa wana virusi. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema kwamba 7 hao wamekuwa hapa jijini Nairobi. Siku moja baada ya Wizara ya Afya kutangaza kuwa hakuna aliyethibitishwa kuwa na virusi vya corona katika kundi la watu 74 lililofanyiwa uchunguzi, Waziri Mutahi Kagwe sasa anasema hakuwa na taarifa kama hizo njema Jumamosi hii. Out of the 81 samples, we have received confirmation of 7 people who have tested positive for the coronavirus disease. They include 4 Kenyans, 2 Congolese nationals, and 1 Chinese national. Huku idadi ya maambukizi ikizidi kuongezeka humu nchini, serikali sasa inawataka Wakenya kuzingatia afya yao kwa kusalia nyumbani, hasa katika jiji kuu la Nairobi. Wagonjwa wote 7 wanaouguzwa katika vituo mbalimbali vya afya hapa jijini walifanyiwa uchunguzi papa hapa. 4 walisafiri kutoka mataifa ya kigeni, huku mmoja akitoka jijini Mombasa na 2 wakitangamana na watu ambao wamethibitishwa wana virusi. The person you are standing next to right now throughout Kenya, look at that person. Your neighbor could very easily be positive. And you know, as we start on the mass tests, we are going to get more and more and more. Aidha, waziri amesema kwamba japo Nairobi ina idadi kubwa ya wagonjwa wa corona, serikali haitapendelea kulifunga jiji. You know, it's very interesting that people are asking for a lockdown and they are unable to follow a curfew. Huku mgonjwa mmoja aliyepona akiruhusiwa kwenda nyumbani, mgonjwa wa kwanza kabisa kupatikana na virusi vya corona nchini amepatikana hana virusi hivyo baada ya kufanywa uchunguzi wa kwanza. Uchunguzi wa pili utamwezesha kwenda nyumbani kutegemea na matokeo. Leila Mohamed, NTV. Na mtazamaji, umesikia hapo visa vya corona humu nchini vinaongezeka. Na basi katika swali la leo tunakuuliza, katika mtaa wako mnafanya nini kuzuia virusi vya corona? Katika mtaa wako mnafanya nini kuzuia virusi vya corona? Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @JenGoiriOfficial @NTV jioni. Tukisonga mbele, serikali imetishia kusitisha huduma za ferry iwapo Wakenya wanaotumia huduma hizo wataendelea kupuuza kanuni zilizowekwa katika kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Mshirikishi wa Pwani John Elungata amesema hayo huku akisisitiza kwamba marufuku ya kutoka nje itadumishwa. Kwa sasa taratibu mpya zimetangazwa ili kuhakikisha kwamba wanaovuka kwa miguu wamepewa kipaumbele. Kevin Mutai ana maelezo zaidi kutoka Mombasa.
Baada ya ghasia zilizoshuhudiwa jana katika kivuko cha Likoni, viongozi kutoka kaunti ya Mombasa walikutana na vyombo vya usalama, mashirika ya kijamii na wadau wengine kuangazia jinsi wanaotegemea huduma za feri watafika makwao kabla ya saa 1 usiku. Na kuanzia leo abiria watapewa kipaumbele kivukoni. Magari yatavuka kuanzia saa 8 mpaka saa 9. And then we close vehicles movement on the ferry. Tubaki tu kuvukisha wananchi. Kama wananchi wetu wataona kwamba hawawezi kutegemea yale tunawaambia, basi tutafunga kabisa lockdown hiyo, watu wakae ng'ambo ile, wengine wakae ng'ambo hii. Serikali ya kaunti ya Mombasa sasa inasema itawaondolea kodi za ziada wauzaji wa bidhaa sokoni ili waende Likoni na kupunguza idadi ya watu wanaovuka kwenda sokoni Kongowea. Pia wanaofanya kazi wametakiwa kumaliza shughuli zao na kuvuka mapema. Let us use the curfew positively. Ikuwe ni curfew ya kuweza kupambana na corona, isiwe ni curfew pengine wengine wataumia. Ikiwa huna jambo lolote la kufanya, jaribu kuepuka na mambo ya kurandaranda bila mipangilio. Dawa nzuri ya coronavirus ni kubaki nyumbani. Hakuna dawa nyingine. Tafadhali observe the guidelines that are provided for you. Aidha, maafisa wa usalama wametakiwa wasitumie nguvu kupita kiasi na wanaokiuka maagizo wachukuliwe hatua za kisheria. Maskari waliofanya yale tunataka kwanza wachukuliwe hatua. Naam. Kwenye picha wako wazi wapiga watu. Je, watawachwa? Lazima serikali tuweze kushirikiana pamoja kiukamilifu, hawa watu wetu wasiweze kuumia. Alama zimewekwa kwenye kila feri za kuwaonyesha abiria watakaposimama katika juhudi za kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Na viongozi wa kidini pamoja na zaidi ya makundi 20 ya kutetea haki za kibinadamu wamelaani utumizi wa nguvu kupita kiasi katika kutekeleza amri ya kutotoka nje usiku katika juhudi za kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Victor Kiprop anatuarifu jinsi polisi walikashifiwa kwa ukiukaji wa haki za kibinadamu katika siku ya kwanza ya kutekelezwa kwa amri hiyo. Huku hii ikiwa siku ya pili kwa Kenya kutekeleza marufuku ya kutoka nje usiku, mjadala mkubwa umeibuka kuhusu jinsi marufuku hiyo ilivyoanza kutekelezwa. What we witnessed last night was totally unnecessary. Curfew measures were outlined, and yes, the public knows that by 7 p.m. they ought to have been in their houses. But we are facing situations that are beyond normal citizens. So for the police to really react the way they did, for us that's excessive use of force and it is unacceptable. Whoever is charged with the responsibility, like the police, to really implement the law, I would want to appeal that they approach it with a humane face and hand, because they too are our congregants, they too have children, they too have brothers and sisters. It is extremely important at this time that Kenyan law and the international human rights standards are respected, not just in Kenya but all over the world. The police bear a responsibility and a duty to maintain public order, but also to enforce the law, but they can only use force when strictly necessary. In all this situation, we are supposed to be adhering to the Ministry of Health guidelines on social distancing. So when you force Kenyans to queue back to back, already we are staring at a very critical situation where probably the spread of the virus is taking place. It was inevitable that on a first day there were going to be issues and there were going to be mishaps. But my hope and prayer is that going forward, particularly effective a day like today, when there is no work, then we hope that these will be matters of the past. Kufuatia matukio ya jana usiku, hofu tayari imetanda kuhusu kile kinachowangoja watakaojipata njiani giza linapoingia. Victor Kiprop, NTV. Wakati huo huo, chama cha mawakili eneo la Bonde la Ufa limekashifu jinsi maafisa wa polisi waliwavamia wananchi waliokuwa nje baada ya marufuku ya kutoka nje kati ya saa 1 usiku na saa 11 alfajiri kuanza kutekelezwa. Kulingana na mawakili hawa, sheria ya utulivu wa jamii haiwapi maafisa wa polisi ruhusa ya kuwachapa wananchi waliopatikana kukiuka sheria hiyo.
Katika maeneo tofauti nchini, baadhi ya Wakenya walijikuta matatani walipokaidi amri ya serikali ya kuwa nyumbani kuanzia saa 1 usiku. Hii leo chama cha mawakili tawi la Bonde la Ufa kimeshutumu jinsi baadhi ya Wakenya walidhulumiwa na maafisa wa polisi. The guidelines that were issued on the 27th when this announcement was made did not envisage a situation where the police would use force as a first tool to ensure that the curfew is observed. Mawakili pia wanahofia kuwa maafisa wa polisi huenda wakahatarisha maisha yao na ya Wakenya wengine, kwani hawakuwa wamejikinga inavyopaswa walipotangamana na Wakenya. We have also seen the police operating without any safeguards, without any protective mechanisms, and the police themselves are now at a very, very critical point of also contracting this disease. A curfew for purposes of controlling a disease is not acceptable in law, and the Law Society of Kenya, through the President of the Law Society of Kenya, has instructed a lawyer to file a petition so that on Monday we are in court, so that we challenge this curfew and see to it that we don't have a curfew in place where police reign supreme, where Kenya rather slips back into a dictatorship. Bridget Ngana, NTV, Nakuru. Na mtazamaji, Waswahili wanasema samaki moja akioza huoza mtumbwi mzima. Kuna baadhi ya maafisa wa polisi walikuwa na utu badala ya ukatili jana usiku. Katika kaunti ya Baringo, kamanda wa polisi wa utawala Baringo ya Kati Ibrahim Abachila amekuwa kipenzi wa wengi baada ya kunaswa kwa kamera akiwasafisha mikono wakazi na kuwapa maelezo kuhusu virusi vya corona na umuhimu wa kutii agizo la kutotoka nje usiku. Abachila amesifiwa kwa kuwa na utu badala ya kuwanyanyasa wananchi walikuwa nje wakati ulipofika muda wa kutakiwa kuwa nyumbani. Afisa mwingine mwanamke alipigwa picha akimsaidia mama na mwanawe kufika nyumbani salama. Na kwa maafisa hao napiga saluti na tunasihi wengine weige mfano wenyu. Tukisonga mbele, ujirani mwema katika kaunti ya Kajiado na hofu ya maambukizi kumefichua kisa cha familia ambayo ilifika Kenya tarehe 21 mwezi huu na kuendelea kutangamana na watu bila kufuata maagizo ya serikali ya kujitenga na jamii. Kulingana na majirani wake katika eneo la Mangenche, Rungai, familia hiyo mume, mke na kijakazi ilikaidi maagizo yote na hawakuwa na budi ila kuita wahusika serikalini. Kauli ya serikali ya kuwataka Wakenya kuwa makini na kukagua vyema mazingira yao ili kupambana na janga la corona inaonekana kuzaa matunda. Katika eneo la Mangenche, kaunti ndogo ya Rungai, juhudi za ujirani mwema zimepelekea kukamatwa kwa familia moja ambayo licha ya kuwasili nchini wiki moja iliyopita imeendelea kutangamana na wengine bila kujali hali yao. Kulingana na hati zao za usafiri, walifika Kenya tarehe 21 Machi na hawakujitenga na jamii. Familia hiyo, mume, mke na kijakazi, wamenaswa na polisi leo baada ya ripoti kuwa hawakutii agizo la serikali kuhusu wanaoingia kutoka ng'ambo wajitenge. Inadaiwa mwanamke alifika kwa msusi wake ambaye pia anasakwa, huku sasa serikali ikisalia na kibarua cha kutafuta wote waliotangamana nao. You are not quarantined because you have committed an offense. And I can tell you at a personal level, I have a son who we have quarantined. I have a niece who is in quarantine. And the way we are looking at it is that if a person is in quarantine, they are protecting themselves and they are protecting you. You should be very happy to be in quarantine. Hata hivyo, kulitokea changamoto ya mahali pa kuwatenga. Walienda katika vituo vitatu bila mafanikio. Kwanza, walienda katika chuo kikuu cha Cooperative ambacho walijuzwa kimejaa, kabla ya kwenda katika shule ya upili ya Moi Girls ambayo pia waliambiwa imejaa. Kisha wakafunga safari na kwenda katika ukumbi wa ufungamano ambako walijuzwa nafasi ipo. From tomorrow, we shall embark on a mass testing for those persons who arrived in the country last week and are currently under mandatory quarantine.
This will be done in line with the World Health Organization guidelines on testing for the virus. NTV iliarifiwa kuwa katika muda wa kujisajili watatu hawa, wengine wawili kutoka Rongai waliletwa katika eneo hilo la ufungamano. Kennedy Muredhi, NTV. Baada ya taarifa yake Kennedy Muredhi, muda wa kutenda haki. Ni kwa nimekuuliza katika mtaa wako mnafanya nini kuzuia virusi vya corona? Katika Twitter Caleb Chauro nasema hata ingawa wengi wetu ni wagumu, naendelea kuelimisha umuhimu wa kunawa na kudumisha usafi, kukaa kwa nyumba. Kuna huyu Jared Kala anasema anawahimiza majirani kutilia maanani usafi kwa kunawa mikono na kutumia hand sanitizers, na zaidi kuwazuia watoto ambao wako nyumbani kutoka nje ovyo ovyo ili kusaidia kujikinga na maambukizi. Patrick naye anasema kwa kutotangamana na watu na kunawa mikono mara kwa mara ni bora kukinga kuliko kutibu. Na Amo kabla hujakwenda mapumzikoni anasema kunawa mikono ndio pakubwa, social distancing muhimu. Haya basi, endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @JenGoiriOfficial, @NTV JIONI. Katika mtaa wako mnafanya nini kuzuia virusi vya corona? Kwa sasa tunapumzika kidogo tu, mengi zaidi baada ya muda si muda. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology, to fight multiple tough pains, with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Save cash by buying Pampers at reduced prices. The Jumbo Pack has reduced from $17.50 to $14.00. The Value Pack is now $7.20 from $9.90. And the Carry Pack is $1.99 from $2.20. Save, save, save with Pampers today. First time ever from Downy. Its new formula boosts freshness, releasing perfume bubbles that burst with every move, giving me better freshness than a detergent on its own, so that my son and I are always ready for celebration. There's no laundry without Downy. To help fight the spread of coronavirus, learn Lifebuoy's hand washing habits. Wash hands with soap or use an alcohol-based hand sanitizer. Together, let's help fight the spread of coronavirus in Kenya. Parenting is all about learning when to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child. Karibu tena mpenzi mtazamaji, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, ni siku ya pili ya kutekelezwa kwa amri ya kutotoka nje. Na basi mwanahabari wetu Nayoma Sampao aliraukia sokoni Marikiti jijini Nairobi kujionea shughuli zilivyo baada ya kuanza kutekelezwa kwa marufuku ya kutoka nje usiku. Alizungumza na baadhi ya wafanyabiashara na hii hapa taarifa yake. Asubuhi ya kwanza tangu amri ya kutotoka nje usiku ianze kutekelezwa, kimya kilikuwa kimetanda sokoni Marikiti. Kwa kawaida eneo hili huwa na msongamano wa magari na watu saa kama hii. Magari yalikuwa yameegeshwa kando na madereva hawakuwepo. Ilipofika saa 11, watu walianza kumiminika sokoni kutoka pande tofauti, na ndio biashara imeanza. Tunakuanga supposed kufika around saa 10, lakini leo nimeona kutoka kwa nyumba tumetoka 5. So tumefika hapa hivi around 5:30. Mizigo hii yetu inakosa kufika ile mazaa inatakikana. Alafu tena watu kukuja kununua wanaona kama wanaumizwa kwa sababu mazaa ya kuuza si nzuri vile.
Haya, na wale wanatununulia sisi ni watu wa vipanda. Na vipanda inafungangwa saa ngapi? 3. Sasa wanasema ya kwamba ile mizigo wananunua haiishi kwa sababu sasa mazao yao imekuwa dogo. Shida yenye tuko nayo kama tukikaa fare iko juu sana. Na kitu yenye tunapata hapa hivi ni kitu kidogo sana. Hata hivyo, wanaunga mkono amri ya kutotoka nje. Tunajua iliwekwa kwa ajili ya kutuangalia kulingana na hii ugonjwa imetokea ya corona. Tukifanyiwa ati tuwe tunaamka siku vile tunaamkanga, watu watakuwa wanaingia kwa club, wanaingia wote, tunaambukizana hiyo disease, na tunaona vile Italy wamekufa wote. Walianza hivyo. Nayoma Sampao, NTV. Na mvua inayoendelea katika baadhi ya maeneo ya nchi inaonekana kutatiza agizo la kutotoka nje usiku. Huko Busia, wakazi wa vijiji 6 katika eneo bunge la Budalangi walazimika kukesha nje baada ya nyumba zao kujaa maji. Kulingana na wakazi wa eneo bunge la Budalangi, mvua ilianza saa 3 jana usiku na kupelekea nyumba kujaa maji, hali iliyowalazimu kutoka ili kutafuta mahali mbadala ya kulala. Ikakuja mara ya mvua ikinyesha ya kwanza ikafika mahali kiasi, ikakuja ikanyesha mara ya pili. Sasa tukahama, tukaona kwamba hii, tukasema acha tuhamishe vitu kiasi twende kwa jirani pale juu, tukatoka hapo tukaenda kwa juu kiasi. Kutoka pale kuna vitu chache ilikuwa imebaki kwa nyumba, tukasema hivi vitu tutaibeba Jumapili kesho. Asubuhi tuje tuangalie vile inafanya, tukapata nyumba yote ni maji, kila kitu ni maji. Mimea shambani sasa imeharibika, mifugo wamesombwa na maji na baadhi ya bidhaa za nyumbani pia zilisombwa. Kwa sasa wanaishi kwa hofu ikizingatiwa kuwa marufuku ya kutotoka nje usiku inatekelezwa kote nchini. Imeangamiza mimea ambayo tulipanda, hasa mashamba ya 1 acre fund. Imeliwa na mvua. Na niloni huwa tukichukua hizo mbegu tukipanda. Mbolea imeenda, mbegu zimeenda. Itabidi niende niombe mahali pa kulala. Na hapo mahali pa kulala pana wenyewe pia. Sasa itakuwa vigumu sana kuwapa masharti, sijui nataka hivi, nataka nilale hivi, itakubali. Vile vile wanahofia maambukizi ya virusi vya corona, kwani wanadai kuwa hali inayowakumba sasa ni vigumu kukaa umbali wa mita 1 na kuwa nyumbani, kisa ni hawana makao. Zainab Ismail, NTV. Na mtazamaji, bila shaka wengi wanauliza kwa nini amri ya kutotoka nje ilitangazwa. Basi amri ya kutotoka nje ni kwa manufaa yako mwenyewe na ya kukukinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona, amesema Waziri wa Afya Mutahi Kagwe. Wizara ya Afya imebaini kuwa idadi kubwa ya waliotangamana na wagonjwa wa COVID-19 nchini walifanya hivyo wakati wa jioni na usiku, na hivyo ikawa kuna budi amri ya kuzuia watu kutoka usiku kutangazwa. Eunice Omolo ana maelezo zaidi. Kupunguza idadi ya watu wanaopata maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 ndio kinapewa kipaumbele na mataifa yote ulimwenguni. Kulingana na watafiti na wadau wa afya ulimwenguni, watu kukusanyika na kuwa katika makundi kunahatarisha umma, na hivyo juhudi zimeelekezwa katika watu wabadili mienendo yao ya maisha. Hapa Kenya, agizo la kutotoka nje usiku lilianza kutekelezwa jana. The curfew has been necessitated by the fact that it has been very difficult to maintain social distancing. A lot of our people who have been infected is as a result of social interactions and from our own observations, usually in the evenings and at night. Kufikia sasa ni zaidi ya watu 500,000 wana homa ya corona duniani. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, wanaopaswa kujitenga na wengine kwa msingi ya kuwa na shaka kuhusu hali yao wamekuwa kikiuka maagizo na mara nyingi wamekuwa kikutana jioni na usiku. We have observed that a lot of the people who have the potential as carriers of the disease are very young people who also tend to socialize at night. Kwa mujibu wa wataalam, mataifa yaliyochelewa kuweka mikakati kama hiyo ndiyo yanayoshuhudia maambukizi zaidi. Kwa mfano, Italia ambayo Ijumaa ilikuwa na zaidi ya visa 5,000 kwa siku moja na zaidi ya vifo 900. That the over 1,000 contacts we are talking about
are also going to be with another 1,000 contacts somewhere along the line. This is how this disease spreads. This is how people in Italy and elsewhere are dying in the thousands per day. Amri ya kutotoka nje imesisitiziwa kutokana na hatari kubwa inayowakumba wa Kenya, hasa kaunti ya Nairobi iliyo na visa 28 kati ya jumla ya 38 vilivyoripotiwa nchini. I'm trying to bring home this disease. I'm trying to put it in your sitting room so that you understand exactly what we are dealing with. Mataifa zaidi zimeendelea kurekodi idadi za juu zaidi zinazosambaratisha mfumo wa afya katika mataifa hayo. Wakenya wameombwa kuchukua jukumu la kuzuia taifa la Kenya kufikia viwango vya kutamausha katika janga hili. Eunice Omolo, NTV, Nairobi. Na mtufuate maagizo ya serikali, tutulie home. Haya, tunapata tena matangazo ya kibiashara na muona Mwanaspoti upande wa pili wa studio yuko tayari kukuletea taarifa za michezo. Usikae mbali. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight, especially when others are fleeing away. However, with Cleasoft, I can make it so easy. Cleasoft iko na 3 times particle energy to particles to blue, husaidia kutoa mastain ngumu ngumu, na ina enzymes za kulinda nguo zako ndio ziachwe zikikaa fresh. Cleasoft kicks out stains kimateki. Serious? Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Nyaje wa Kenya, hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the beads in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Ladies and gentlemen, get ready, y'all. Get ready. Ready, set, jump to the rhythm as hard as you can go. Keep steady, to the letter right, turn it up, we giving the show. Hey. Hey. What'd I miss? I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth.
Wakati wa kudunda viwanjani sasa, haraka upesi wananiita Yosho Makori. Wakifu nahodha wa Harambee Stars Victor Mugubi Wanyama umetoa msaada wa vifaa vya kujikinga na homa ya corona kwa zaidi ya familia 200 mtaani Mathare hapa jijini Nairobi. Msaada huu ambao pia ulijumuisha vyakula ulifanikishwa kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu nchini, wakfu wa Jinadin na mradi wa Africa Yoga. Wakati huo Wanyama ambaye kwa sasa anaichezea Montreal Impact ya Canada amewaomba Wakenya kutii maagizo yaliyotolewa na serikali ili kuepuka COVID-19. Tumekuja kushare hapa juu tunaona shida mingi inatoka hapa ghetto. For example, watu wengi wenye wanafanya kazi huku ni hao wa mjengo. Sasa venye imefungwa wanahangaika. Wachezaji wengi wanaocheza raga humu nchini sawa na makocha ni watu ambao wamehitimu katika taaluma mbalimbali. Hii ina maana kuwa hawategemei katu raga kujikimu kimaisha. Waliokuwa makocha wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Benjamin Ayimba na Paul Murunga wanawahimiza wanamichezo wa humu nchini kuzingatia masomo yao. Nadhani ni historia na ni desturi labda iliwekwa hapo awali. Kwa sababu hapo kitambo kidogo ilikuwa kwanza raga ilikuwa inachezwa na shule za hali ya juu kiasi, shule kama Lenana, Nairobi, Alliance, Mangu. Ndani hapo ndio tofauti ilianzia, lakini saizi pia labda vitu zimebadilika, lakini bado naamini kuwa watu wengi ambao wanacheza raga pia na shule nyingi ambazo pia zimekuwa zikisaidia wachezaji kucheza raga pia ni shule ambazo zimekuwa zikifanya vyema pia kimasomo. Nidhamu, ukitaka kuwa na nidhamu lazima uende skuli. Unatarajiwa kuwa mtu ambaye una uzoefu fulani, kuamka mapema, kwenda darasani, kusikiza walimu. Na nidhamu ni kitu kikubwa sana kwenye rugby. Ndio kwa sababu tunatia manani sana kwenye watu kwenda skuli. Inakuwaje kwamba mchezaji wa raga hawezi akangazia raga peke yake, lazima kufanya kazi kwingine ndio anakuja kucheza? Sababu maishani muda wa kucheza ni mfupi sana, na ukipata jeraha ndio hivyo. Raga inalipa kama unaweza kaitegemea kama wewe hujasoma. Raga kwa sasa hailipi kiwango hicho. Ukiwa timu ya taifa maybe, lakini pale vilabuni haiwezi. Katika anga ya mataifa ni kwamba Atletico de Madrid imeomba mamlaka ya ajira nchini Hispania kuwakata wanasoka na wafanyikazi wake mishahara katika kipindi hiki kigumu cha homa ya corona. Taarifa ya afisa mkuu mtendaji wa Atletico, Miguel Angel Gili, inasema hali inayoshuhudiwa kwa sasa imewasukuma kuchukua hatua hiyo ili kujikimu. Klabu hiyo inaliwayo na kocha Diego Simeone inatarajiwa kuandikisha hasara kubwa katika ligi kuu ya Hispania ambayo tayari imefutiliwa mbali. Tuangazie hii na ni kwamba ngoja nione iko wapi, iko hapa. Aliyekuwa kiungo wa Celta de Vigo, huyu ni Tony Dovale, amevua mawanda yake ya kuwa mwanasoka na kuyavaa yale mawanda ya kuwa daktari ili aweze kupambana na homa ya corona nchini Hispania. Nyota huyu mwenye umri wa miaka 29 ambaye amesomea taaluma ya udaktari kwa sasa anaichezea klabu ya Navy nchini Thailand. Lakini baada ya kuitembelea familia yake nyumbani kwao Hispania, aliguswa na hali ya mahangaiko inayoshuhudiwa kwa sasa na kuamua kusaidia. Hata hivyo, licha ya Dovale aliyewahi kuichezea Leganes na Rayo Vallecano kukamilisha masomo yake miaka 4 iliyopita, hajawahi kuwatibu wagonjwa. Nimejaribu kudunda lakini ndo hali ya corona hiyo. Haya, kama unadondoka hapo studio tumekuuliza katika mtaa wako mnafanya nini kuzuia virusi vya corona? Nani anasema hapo Makori? Huyo anasema mtaa wangu watu wanazingatia usafi ijapo social distance ndio haipo. Hali ni ya Biafra Isli. Anaandika kutoka Biafra Isli, Nairobi area code. Abrahim Adidi wa Safi anasema huku tunajitahidi kufuata maagizo yote ya serikali, kunawa mikono kila mara. Letu ni kuomba serikali jali wetu ambao hawana kazi na kodi na majukumu yangalipo. Na kuna huyu Morgan anasema hujambo Jen, hapa Kiambu Yara Estate naona usafi unafanywa kabisa, hata kuchukua mishahara lazima unawe kabisa. Inapendeza, ila polisi wahakikishe
hawatumii nguvu kwa Kenya. Kauli yake nzito hiyo Morgan. Na unakumbuka kuna baadhi ya polisi ambao wamekashifiwa kwa kutumia nguvu zaidi. Kuna wengine wamesifiwa kuhakikisha kwamba wanafuata sheria. Lakini kuna mmoja huyu hapa, Makori, watu walipokuwa wanakwenda nyumbani, yeye akaamua Mr. nyanyasa mtu, nitachukua tu, naomba namba yako. Muhimu sana hii picha, muhimu sana. Si wote boy child hapo. Kwa boy child hapa ako vizuri. Lakini afadhali hapo usinyanyase mtu ama usimpige mtu. Ujisaidie wakati huu wa corona. Haya basi mtazamaji, ni hayo tu katika NTV jioni. Shukrani za dhati kwa muda wako. Naitwa Jane Ngoiri, katika lugha ishara tulikuwa naye Flora Atieno. Yosha Makori, ukiniita mwana spoti na ridhika zaidi. Tuonane Jumamosi. Kwa sasa navuta unyunyu kidogo, sitoki nje.